neglijență căutată și geaca roșie de fier. Copilul de cristal, orfan crescut de adolescent. The super-regenerative receiver was working well in the lower part of the FM band, but above 95 MHz the sensitivity noticeably decreased and the stations were received weakly. To improve performance in the 95 to 108 MHz range, I decided to build a single-transistor RF amplifier in a common emitter configuration, with a tuned circuit in the collector. By using the LC tuned circuit, I was able to narrow the amplified frequency range and obtain higher gain specifically within the desired band, significantly improving reception in the upper part of the FM spectrum. For a 95 to 108 MHz RF amplifier, the physical construction is just as important as the schematic. All connections around the transistor and tuned LC circuit must be as short as possible to reduce stray inductance and unwanted feedback. A solid ground plane is highly recommended, with all grounds kept low impedance and connected close to the active device. The supply line must be well decoupled using at least a 100 nanofarad ceramic capacitor placed directly near the transistor, ideally complemented by a larger electrolytic capacitor and, if needed, a small series resistor to form an RC filter and prevent feedback through the power rail. The tuned circuit should use mechanically stable components, preferably NP0/C0G capacitors, and a rigid coil to maintain frequency stability and high Q. Coupling at the input and output must be kept light using small capacitors to preserve selectivity and prevent bandwidth broadening. If instability appears, a small base stopper resistor and proper shielding or physical separation from the super-regenerative stage can significantly improve stability. At VHF frequencies, layout quality, decoupling, and shielding often determine performance more than the schematic itself. Mari puteri de confruntare concurențială a marilor puteri. Răspunsul va fi al Uniunii Europene. Uniunea Europeană mai integrată, în care statele să nu mai fie deasupra Uniunii Europene. Ce-ar fi trebuit să înțeleagă toată lumea? Că numai cine a putut? Acum a pus cu înceapă cât de curând posibil negocierile privind aderarea Ucrainei, a afirmat astăzi președintele. Dispozitivului de politică externă american Steve Witkoff, J.D. Vance, Marco Rubio. Viitoare în al 5-lea an. Înțelepciunea, curățenia, Partenerii europeni, ce face România? Bineînțeles. Aceste parte, să le spunem, pot bea spitale. Viitorul parteneriatului transatlantic. Iar pentru România, parteneriatul transatlantic pe creste va viscol. Serviciile secrete americane foarte importante. Înainte de a vorbi 4 grade mâine la prânz. În București acum 1 grad și 754 de milimetri, coloană de mercur, presiune. În coloana. Și a venit la fața locului să se convinge. Această manieră care de diplomație care mi-aduce că nu mai știți cum. relativ recentă, diplomația Wolf Warrior. Avea puțin. Ceea ce nu